boş konuşmayayım. Quizimiz bonuslu. 20 puan ekledik. 120 üzerinden. Yani eski kötü geçen quizlerinizi de biraz toparlamak adına. Bir de süre olarak 5 dakika kadar da uzatma verdim. Yani 20 dakikaya çıkardık. 6 tane soru var quizinizde kısa cevap gerektiren. 120 puan. Bu hafta başka uygulamamız olarak bir de laboratuvar çalışmamız olacak. Perşembe günü Chapter 4'ten. Interruptlarla ilgili. Lütfen biraz onlara da Perşembeye kadar bir göz atın. Yani interruptlarla ilgili bir iki kod yazıp çalıştırmış olun ki sorularla karşılaştığınızda zorlanmayın. Haftaya da son haftamız. Haftaya pazartesi ders yapacağız. Dersleri bitiriyoruz. Yani son chapter'ı da bitireceğiz. Perşembe günü de quizimiz var. Yani haftaya sadece quiz var. O da 6. quiz oluyor. Lab çalışması bu hafta itibariyle bitiyor. Yani başka labınız yok. Bu hafta Hocam, bir şey daha var. Evet Utku. peki bu haftaki şey mi demiştiniz? En kötü olan quizinize yer alacak şekilde mi demiştiniz? Total baktığımızda en kötü bir taneyi atıyorum. Yani 6 tane oluyor ya toplam quiziniz. Bir Evet. tanesini atıyorum. Bu da o oluyor. Bu diye bir şey değil. Yani bu olmayabilir. Birinci quiziniz kötüdür. Birinciyi atarız. Yani burada sadece 120 üzerinden yaptığım için daha çok puan alma şansınız var. Mesela 110 alabilirsiniz quizden. 110 alırsanız ortalamanız yükselir. Yani onun gibi. Tamamdır. Ee, Hocam finallerle ilgili bir bilginiz var mı şu anda? Finaller yüz yüze yapılmayacak Batuhan, kesin. Kesinleşti değil mi hocam? Kesinleşti. Yani yeni kesinleşti daha. Yani bu Tamam geçen hocam, çok haftanın teşekkür ederim. sonunda online yapılacak. Onun dışında başka da bir bilgi yok. Yani yeni dönemle ilgili falan bir bilgi yok. Biliyorsunuz hani zaten biraz geç bir şey oluyor. Yani haberler sonlara doğru netleşiyor. Çok uzun vadeli şeyler yapılamıyor, tahminler. O yüzden şu an için finaller yüz yüze yapılmayacak. İki kameralı mı? Zorlanırsa yani dekanlık bize derse ki iki kameralı yapacaksınız diye o zaman biz de yapacağız. Ama şu an öyle bir zorlama yok. Ben tek kameralı yapmayı düşünüyorum. Biraz final hakkında bilgi vereyim. Finali şöyle yapacağım arkadaşlar. İki oturum şeklinde yapacağım finali. Yani tek gün mesela 3 saatlik bir süre vereceğim. İki oturum. Birinci oturum Moodle üzerinden quiz gibi böyle Moodle'daki soruları açarak yarım saat 45 dakikalık bir kısa cevap çoktan seçmeli doğru yanlış gibi bir section yapacağım. Ondan sonra o section kapanacak. Biraz ara vereceğiz. Mola. 15 dakika sonra yazılı kısmı başlayacak. Yani iki oturum şeklinde düşündüm. Yani her türlü şeyi kapsasın diye soru tipini. İkinci oturumda da biraz daha analitik, program soruları, işte yazılı sorular, biraz daha düşündürücü, problem çözmeye dayalı sorular olacak. Toplam %50 biliyorsunuz. Final bayağı önemli. O yüzden süre ve soru sayısı da o nispette bayağı fazla olacak. Yani şıklı falan olacak sorular böyle. Yani seçenekli olacak. Bayağı bir sorunun 4-5 tane alt sorusu falan olabilecek. Bu şekilde kapsamlı bir sınav yapacağız. Tüm konuları kapsıyor olacak. Yani bütün dönem başından bu yana ama şöyle yani birinci chapter'dan da işte tutup 30 puanlık soru soracak halimiz yok. Yani şimdi ağırlık tabii ki ister istemez son konulara yönelik olur. Yani her zaman eğilim bu yöndedir. Çünkü son konular ilk konuları zaten kapsar. Mesela şimdi flag konusunu zaten artık biliyorsunuz. Hani flaglerin yapıları ne bileyim işte ya da bir aritmetik ya da veri transferiyle ilgili komutların anlatıldığı chapter'lara çalışmanıza gerek yok. Onlar zaten yeni konularda zaten otomatikman yer alıyor. Dolayısıyla hani kendinize göre başlayarak hani benim önerim sondan başlayıp çalışarak geriye doğru çalışmak daha mantıklı olabilir.
İlk konulardan başladığınızda yetiştirememe riski var. Son konular daha kritik. Bugün yeni bir chapter'a geçiyoruz ama kısa bir chapter. Evet, Can'ın dediği gibi yani 3, 4, 5, 6 ağırlıklı olacak diyebiliriz Can. Doğru bir teşhis. Haklısın. Yani onlara önem vermekte fayda var. Bugün 8'e geçiyoruz arkadaşlar. 8 kısa bir konu. Bitiyor. 8 bitiyor. Hatta 9'a da başlayıp yarıya kadar geldik sabahki grupla. 9'da da donanım konusuna geçiyoruz arkadaşlar. Donanım yazılım konusunu bugün noktalıyoruz. Assembly Language üzerindeki yazılım konusunu bugün bitiriyoruz. Hardware, peripherals, diğer işte bus yapıları ile ilgili olan donanım chapter'ına da bugün başlayacağız. Tarihimiz belli mi hocam sınavımızın? Belli değil Batuhan, belli değil. Sınav haftası zaten 28 Aralık'taymış. 28 Aralık'dan 2 hafta sürecek. Muhtemelen ilk hafta olur. Yani çünkü okuması da var biliyorsunuz o sınavı bir de. O yüzden o yönde ricada bulunacağım ben ilk hafta yapılması için. Bu en azından büyük sınavların yani bu will kodlu derslerin ilk hafta olmasını istiyoruz. Hani daha SOS tarzı dersler için biraz daha zaman belki esnek olabilir, daha geç yapılabilir. Öyle bir talebimiz olacak. Bakalım. Şimdiden zaten siz quizlerle sanıyorum hani quizlere çalışarak kendinizi daha taze tutmaya çalışmışsınızdır. Yani yine bir çalışma gerektirecek ama çok fazla efor harcamanıza gerek kalmayacak. Şimdi haftaya bir quiz daha yapacağız. Son konulara orada çalışmış olacaksınız. İşte bugün biraz çalıştınız. 6'ya, 4'e, 6'ya baktınız mesela. Bunun gibi minik quizler aslında sizi sürekli taze tutmak için yaptığım bir uygulamaydı. Umarım finalde de bunun olumlu etkilerini göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar artık konuya girelim. Bir giriş yaptıktan sonra konumuza başlayalım. Chapter 8'e gireceğiz. 32 bit programming bugünkü konumuz. Oldukça keyifli ve kısa bir konu. Yani böyle çerez diye tabir edebileceğimiz bir konu. Daha önce soru sormak isteyen var mıdır? Bundan önce. Hocam en son chapter 11 mi işleyeceğiz? Evet Pelin. Şimdi bu 8, sonra 9, sonra 11. Yani atlıyoruz. Bazı şeyleri atlıyoruz. Mesela 7 ile 10 yok fark ettiyseniz. İşte 5 yok mesela. 11 ile bitiriyoruz. 11'de donanım konusunun devamı olan çevre birimlerinin yönetilmesi. Yani işte sensörler aracılığıyla algılanan bir takım bilgilere göre çevre birimlerinin yönetilmesi konusu olacak. Evet, paylaşımı yaptım. Şu an itibariyle ben de kameramı kapatayım. Başka soru sormak isteyen var mı öncelikle? Peki. Bu chapter'da İngilizce yine konuşabiliriz ama 9. chapter'da biraz kavram fazlalığı ve donanım konusu olduğu için biraz Türkçe anlatmayı düşünüyorum orada. Anlaşılması önemli bir konu çünkü temel bir konu. Ama burada İngilizce gidebiliriz. Okay. This is the new chapter, 32-bit programming for x68. Okay, here is the outline. We will learn the 32-bit CPUs in this chapter. Previously, we studied the 16-bit architecture. We will discuss the major differences between them. And we will list the 32-bit registers of the CPU. There are some new registers for 32-bit architecture. Also, we will investigate some diagrams in 32-bit CPUs and explain the difference in register usage between 16-bit and 32-bit systems. And then we will discuss how the increased register size of 32-bit systems relate to an increased memory range. There's a relationship, you know, between we have a
little endian notation. It is also valid for this chapter. Next, yes, we will discuss a little endian storage, how to store a double word sized data. We will work on double words. And then we will code some programs for 32 bits using extended registers and new directives. There are some additional directives for 32-bit registers. And finally, the last two topics will be related with the programming. Programming with C and assembly language. We will integrate them using some special techniques. This is called inline coding system. And we will see how we write embedded programs into C programs. Okay, starting with the new first slide, the size of registers. Now we are working with 32 bits. 32-bit programming, as you remember from our history chapter, our microprocessor models, the 286 and 386, they are the ancestors of Pentium computers. They will work with 32-bit architecture. This means that our registers have changed. What is changed? Firstly, the size. The size of registers, for example, the EX is newly introduced in this system. E means the extended register, the extended AX. The size of this register is 32 bits and one double word wide. Okay, double word. Okay, now we can store a double word size data in a register. Okay. Previously, we learned other size of registers, which are 8 bits of AL and 8 bits of AH, or 16 bits of AX. Now we have 32 bits of EAX. This is the new register. Okay, the full list of registers used in 32-bit environment. All the general purpose registers are 32 bits now, EX, EBX, ECX, EDX, plus additionally, we have also keep our previous ones, which are AX, BX, CX, and DX, and their half versions, AH, AL, BH, BL, etc. Okay, these are all available. We have lots of registers in 32-bit architecture. And also we have some pointers, 32 bits long. The first one is the ESP, this is extended stack pointer, and EBP is the extended base pointer. Besides, we have 16-bit stack pointer and base pointer that we learned before. Okay, furthermore, we have also SI and DI and their extended versions, ESI and EDI, which will be used in our programming modes. There are some little differences between the segments. In addition to our 4 segments, which are CS, DS, SS, and ES, we have 2 additional segment registers, which is FS and GS. Okay, these are used as extra segments. Additionally to our instruction set. And also we have IP, but IP is the advanced version of IP. This is the extended IP. This is 32-bit register. And we have flag register, which is 32 bits. This is EFR. This is not T, EFR. It's flag register. No, this is not correct. And finally, we have 4 control registers. These are new, CR0, CR1, CR2, and CR3. These registers are used in a different mode. This is called the protected mode of the microprocessors. Okay, it's protected mode. We will see what is the meaning of the protected mode in our
next chapters, okay? But we will just only perform an introductory level lecture. We will roughly learn what is the measure changes in 32-bit architecture. So we don't do some detailed operations using the 32-bit architecture. Okay, this is the structure of our new registers. Okay, this is AX. Here, you remember the AX structure of AX. This is 16-bit composed of two parts, AL and AH. This is all called AX. Now, we have an extra part. This is the green box. This is the extension of AX. But the important thing is you cannot access this part as a separate register. So this is an extension, okay, we can use it, but we cannot separately access this part. There is no name for this room, okay? Instead, we can access the whole register as a whole. This is EX as a 32-bit. We can use it as a whole, or we can use the AX part as well, okay? But we cannot access this new extension part alone. Okay, this is the rule. The same rule applies to the EBX, ECX, and EDX also. Okay. The second new property that we will see in 32-bit programming, this is also called a measure change. This is a very important change. Now, in this mode, you can use all the registers, all of the registers, general purpose registers, as an offset value, okay? If you remember from the 16-bit architecture, it is not allowed. Only SI, DI, BP, and BX were used as memory references. In 32-bit architecture, there are lots of registers that can be write within the square brackets. Okay, this is the second new property of the 32-bit architecture. Okay, this is the examples of some. If you write ECX, EDX, or EAX as a offset value. Okay, these are all legal using the 386 model. Okay, this brings us to a new topic. This is the addressing modes. We can change our addressing modes if you use this information. Now the new properties are indicated here as the red boxes. This one, and this one. These are also new. We can add the register indirect addressing modes. We can use all the general purpose versions. Besides, we can add some new modes to the base relative addressing modes. These are all new ones. For example, EX plus displacement, EBX plus displacement, ECX, EDX, and EBP plus displacements we can use in the new architecture of 32 bits. Similarly, in relative index relative addressing modes, we can add two new modes. These are EDI, and ESI plus displacement. Finally, in base index relative one, which is the last one, you remember it is composed of two. First one is the based data, the second one is the indexed one, and we add plus displacement. So we construct the offset value using the addition of them, okay? In this case, R1, we call it R1 and R2, and R1 and R2 are any of the above.
any combination of the above. Above means this part here. So we cannot have a certain list of registers, but you can combine any of them, any base or any index one, used as R1 and R2. Okay, and our rule is also valid here. If the BP is used or EBP is used, the segment will be SS, and otherwise DS is used as the default segment. This is the very important rule. These are all known by you. This is not a new information. We just only extend our information, okay? Arkadaşlar buraya kadar sorunuz var mı? Bir de ufak bir Türkçe özet geçeceğim. Sorunuz varsa alayım önce. Peki. Ne yaptık arkadaşlar? Bu chapter'ın amacı neydi? Yeni bir mimariye geçtik. Yani 8086, 8088'den daha sonra çıkan yeni bir jenerasyon için işlemcilerin ne gibi değişikliklere uğradığını size tanıtmaya çalışıyorum. 32 bit mimari. Aslında günümüzün bilgisayarlarına bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. Günümüzün bilgisayarları 64 bit. Şu an mesela bunların 64 bitlik versiyonları var. Ama ben şimdi size bir yol gösteriyorum. Diyorum ki 32 bit olunca bakın bunlar geldi, böyle oldu. Bu değişiklikler bu şekilde yapıldı gibi bir bilgilendirme yapmış oluyoruz. Günümüz bilgisayarlarına uyarlamada, yaklaşmada bu bilgi bize yardımcı olacak. Şimdi neler oldu? Yazmaç boyutları büyüdü. 32 bit artık tutabiliyoruz. Bu çok önemli bir özellik. Artık biz 2 üzeri 32'ye kadar, yani 4 milyara kadar 4 milyar değerinde bir sayıyı bir yazmaçta tutabileceğiz yaklaşık. Bunlar üzerinde işlemler yapabileceğiz, değil mi? Eski işlemlerimizde artık overflow riski, yani küçük datalarla çalıştığımızda overflow'a düşme riski azalıyor. İkinci önemli özellik adresleme modlarına geldi. Adresleme modları içinde artık ben A, B, C, D yazmaçlarının extended versiyonlarını offset olarak kullanabiliyorum. Bunları base relative yapıda, yani base relative'in içine bakın, EAX, EBX, ECX ve EDX'i koyabiliyorum. Bu da önemli bir özellik olarak karşımıza geliyor. Şu an için bunları konuştuk. Devam edecek olursak, okay, how can we indicate that we will use the new architecture, the 32-bit architecture? Okay, you just write a directive in front of your program. Okay, this is the .386. Okay, if you write .386 in your program, in the upper part of your program, your assembler understands that you will use the new instruction set. Okay, this is the instruction set for 32-bit architecture. Okay, what is the default one? The default one is .86, but we don't have to write the .86 in our programs because it is automatically understood that it is the old mode. This is the former one. But if you write this second directive, 386, the compiler, or otherwise the assembler, will understand we will use the higher version of the instruction set. Okay, we will see, we will exemplify this directive in a program. Okay, firstly, we will see some codes about 32-bit registers. The logic, the main logic, the structure of instruction is the same. It doesn't change, okay? This is the first part, this is the opcode, mnemonic part, and this is the operands, EX, EX. Only the size of the operands change, okay? The sizes change, other will be the same, okay? For example, if we add EX with 100,000, it's a very big data. This is the hexadecimal correspondence of the 100,000s, okay? This is 200,000, the second one.
added with EX. So we can add the two numbers and we reach to the new number. These are very long numbers. The maximum value that we write in EX is a very big number now. We can write 8 Fs inside. This is a very important novelty in our architecture. So this is a very big number. This is about 4 billion, okay? 4 billion. So these numbers are quite small to product or to occur any overflow problem. Okay, we can add, we can sub, we can do any other operation using the registers, the 32-bit ones. And finally, we put the results, after some operations, we put the result into the memory location. It is called the result. Okay, let's defining a double word whose name is result, and we can put the result back to this position. Okay, what will happen when we put this result? But before that, this is the code view utility. Maybe you will try it. It's a very important, very interesting tool for macro assembler. This is code view. Code view is a kind of emulator like MO8086. Okay, it operates MASM macro assembler in its inner structure, and you can run or debug some programs using the code view utility. This is the screenshot of the code view utility. This is a program you're using in your computer. This is something like an unassemble command. You remember the unassemble command from your debug. If you write the unassemble command, you will see the logical address of your data, and hexadecimal conversions are kept here. This is all hexadecimal conversions of your data. And this is your original instructions here, or original instructions, line by line. Okay. This is the program in our previous slides, this program. And we, if you unassemble and write and unassemble this program using the code view, you can see this picture in your computer, okay? Okay, what about the 32 bits results? Okay, we finished all the operations and we reached to the final line. This line is very important. Why? Because we have to keep the results using the little endian, but little endian is a little bit changed in 32-bit architecture. Why? Because we have to keep 4 bytes of data instead of 2, because EX is a 4 bytes of data, okay? This is 4 bytes. But the little endian, the logic of little endian does not change. What was it? The lowest part, the lowest data is kept in the lowest address, and the next higher data is kept in the next address, and the next higher data also kept in the next address, and the most significant byte of the data will be kept in the highest address location. We repeat the procedure according to the 4 bytes, okay? This is the little endian convention. Evet, yani arkadaşlar burada da aslında işlem yapımız aynı, komut yapımız aynı. Yine 2 operantla toplamayı yapıyoruz. Daha büyük sayılarla topluyoruz. Fakat little endian yapımız biraz daha değişik. Little endian'da bu sefer 4 tane veriyi ardışık olarak dizmemiz gerekiyor. Çünkü yeni yazmaçlarımız artık 4 byte. Yani double word. Dolayısıyla aynı kuralı biraz daha esneterek 4 byte'a tamamlayacak şekilde gerçekleştiriyoruz. Buraya kadar soru var mı peki? Everything is clear, I think. Okay. Hocam şey soracaktım. Tabii. Artık işlem falan yaparken şey falan yapabilir.
Ya yok. Yok o şeydi. Ben onu anladım. Peki flagler işlem yapınca flagler nasıl çalışacak peki? Aynı yine sonuç değişmiyor Utku. Flagler de yani EAX register'ında 32 bit varsa işte 32 bitte yine en soldaki bit yine sign bit, işte zero flag, yine parity, onlarla ilgili bir kural değişikliği yok. Yani Ben- aynı işte auxiliary flag mesela en düşük nibble'dan ikinci nibble'a geçerken yani o register'ın büyümesi onun yerini değiştirmiyor. Onlar aynı bir şekilde kalıyor. Ha, peki o zaman. Tamam hocam. Tamam hocam sağ olun. Okay, this is a small example related with the little endian. We revisit the little endian concept. Okay, this is the question. We have a data. We have an SI value, register value, and we have an EX value. This is the data value. What will be the memory locations if you run or if you execute this command? Let's say SI is 1298H. This is the value of the content of SI. Okay, what will be your results? It's also written in the left part of the slides. Our first physical address or the logical address is this is DS 1298. This is the lowest address. Lowest address keeps the lowest part of the data. This is 56H. And then the next one, 99, keeps the next two nibbles. This is 2F. And other one, the following one, the 9A, not the 1300, it is a mistake. This is 9A. And 9A keeps the 99, the next byte of the data. And finally, the fourth byte, this is the 129B, is the address of the most significant part of the data. But it is not, is it finished yet? Is it okay? Or do we have any data in EX? What is the size of EX now? What is the size of EX? How many bytes do we have? 4. Yes, 4 bytes, okay. Very good. This is the first, second, third, and fourth bytes. Okay. What about this one? If we change the question like that, just only write 56H, so it is also completed to the 4 bytes using the zeros again. This will be treated as the 56, okay? 000 56, and you will pad all other 3 bytes of memory locations with 0, and the first will be placed with the 56H. Okay, this is the main rule. We don't change any other. Okay, next one. This is the problem. Maybe you remember from chapter 3, we performed an operation adding 5 words. Maybe you remember we used some extra commands, for example, ADC commands for keeping or storing the carry, because we have a problem of overflow, or we can exceed the total size of the word. So we can check whether there is a carry or not. According to the result, we will increase our data by 1 if we detect a carry. This is the first version of our program. This is in chapter 3. Now we are in chapter 8. We are working with 32-bit numbers. We don't have to worry about such kind of problems, okay? Because we are working with very large registers here. Okay, this is the revision of our program written in 3.1b. This is the indication of using the 32 bits
architecture, we just write the .386. Assembler sees this directive and it understands that we will use a 32-bit architecture. Okay, the other parts are completely the same. We are writing a model small, and we have again a stack pointer. We have a data definitions now. We are defining double word data with 5 initial values. This is the sum part which holds the total number of data here, and we have a counter. What will we do here? Starting from the standard procedures, we initialize our CX with count, and we indicate our first position using the offset command. We nullify our first accumulator data. This is the EX. We make it 0, which holds the sum. And we make the additions in this line. We add EX with D word PTR SI. What is the D word PTI? This means the double word PTI take 4 bytes from memory. Okay, it takes 4 bytes of data from memory. But if you skip this keyword, it doesn't matter. It will also work because EX is a 32-bit register. This is the destination one, and it demands 4 bytes of data at the same time. But it's a good programming practice for us. It increases the readability of our program, so we write D word PTR. Okay, and we increase our SI by 4. This is a very important novelty. It's a new property. Why 4? Because we are taking the first 4 bytes and we advance to the next data. The first data starts here and the second data starts here. But there are 4 differences between them, okay? Because we have a 4 bytes of data. Yani bir sonraki datamız 4 byte ileride arkadaşlar. 4 alıyoruz ya. O yüzden eskiden increment SI yaptığımız, hatta bazen 2 kere increment SI dediğimiz, ama burada artık 4 kere increment SI demektense add SI 4 demek daha mantıklı hale geliyor. Programı gereksiz yere uzatmamak için. Okay, now next one, we have a decrement command because we are adding 5 numbers and we have a counter with 5, and we check the counter and jump back to the label in order to get the next data to be added. Okay, we add 5 bytes using this procedure, using this iteration. At the end, if we quit from the loop, we store the data which is in EAX to the location named sum. Okay, this is the finalizing lines of the code. We finished our program. Evet, burada anlaşılmayan bir şey var mı arkadaşlar? Burada bir rahatlama süreci yaşadık. Nasıl bir rahatlama süreci yaşadık? Eskiden küçük datalarla çalışırken daha kaygılı bir şekilde, yani bunları double word olarak toplarken bayağı bir takla atmıştık hatırlarsanız. Double word'ü tek seferde alamamıştık. 2 tane word almıştık ama word alırken de carry'e bakmıştık. Çünkü birinci word'ü topladıktan sonra sayının ikinci kısmına carry geçiyorsa ikinci toplamayı add with carry ile yapmıştık. Ama burada daha rahatız. Burada yaptığımız şey ne? Burada yaptığımız şey hiçbir şey düşünmeden tek hamlede biz bu işi burada yapmış olduk. Tabii burada her zaman daha büyük datalar olacaktır. Yani beterin beteri var diye bir laf var biliyorsunuz. Hani burada da datanın büyüğü var diye ben onu çeviriyorum. Büyüğün büyüğü var. Ne var? Quad word var mesela. Hani beterin beteri quad word oluyor. Quad word'de de bu sefer bizim 32 bit çalışmayacak. Yani çalışmayacak derken 2 parçada alacak. İşte 64 bit diyeceksiniz o zaman. 64 bit mimariyle yaparız. Tamam, ben de o zaman derim ki 10 byte'ları toplayın. Yani her zaman için bir daha büyük data ile challenge etme durumunda
kalabiliriz. Bunun da üstesinden gelmenin yolunu zaten daha önce öğrendik. Bu parti sayıları alarak bu işi halledebiliyoruz. Arkadaşlar bir ara zamanı geldi. 45 geçiyor şu an. Saat tam 4'te, 16'da. Tekrar bir 15 dakika ara verelim. Kalan dersimize 16 itibariyle devam edelim arkadaşlar. Tamamdır hocam. Görüşmek üzere.